Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, ladies and gentlemen. The sands of time have rendered fear. Blue skies on high no longer clear. Stars were bright whence they came, now dimmed, obscured, pollution's haze. Protect what has been given for free. Our waters, skies, wildlife, and trees. For once they are gone, don't you say. Consider yourself warned of that fatal day. And we definitely won't let that happen. That is why 5th June is celebrated as World Environment Day. We, people, and the planet are only as healthy as the ecosystems we all depend on. Bringing degraded ecosystems back to life by planting trees, cleaning up riverbanks, or simply giving nature space to recover increases their benefits to society and biodiversity. World Environment Day is the United Nations Day for encouraging worldwide awareness and action to protect our environment. Theme of World Environment Day 2021 is preventing, halting, and reversing the degradation of ecosystem worldwide. And in today's seminar, the topic under consideration is financing arrangements for ecosystem restoration fund in Pakistan. This seminar is being presented to you by STPI in collaboration with Government College University Lahore and Lahore College for Women University. Among 10 to 12,000 global think tanks, Pakistan's number is in first 100 countries, 11th in South Asian Pacific, and STPI is the first one in Pakistan. Founded in August 1992, SDPI facilitated national conservation strategy in placing Pakistan's socio-economic development within the context of a national environment plan. SDPI defines sustainable development as the enhancement of peace, social justice, and well-being within and across generations. SDPI produces knowledge that can enhance the capacity of government to make informed policy decisions and to engage civil society on issues of public interest. Today's seminar is a step forward in this direction. Dr. Abid Qayyum Suleri, who's the Executive Director, SDPI, is a Pakistani, and we are all very proud, social policy analyst and development practitioner with a PhD in food security from University of Greenwich, United Kingdom. He has been the Executive Director of SDPI since 2007. Mr. Suleri gives policy advice and serves on various policy forums, advisory boards at regional, national, and international level. He is also currently a member of Prime Minister's Economic Advisory Council, member of the National Advisory Committee of Planning and Commission of Government of Pakistan. Furthermore, he serves on Board of Studies of various universities and also a member of Government of Punjab, Vice Chancellor's Search Committee for Agricultural Universities in Punjab. Now, I would request Mr. Abid Qayyum Suleri to present his opening remarks. He's joining us via Zoom. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good morning and good evening, depending from where the participants they're following us on Facebook and on our Twitter Live. 5th of June is World Environment Day, and it's a matter of great honor and great pleasure for Pakistan that Pakistan is the global host for this year's World Environment Day. And this recognition Pakistan got due to its untiring efforts of afforestation and, of course, other green and clean strategies that the current government is pursuing. Today's event, which is being organized in collaboration with United Nations Environment Program, but by a network of organizations, namely our host for today, Government College University Lahore, Lahore College University for Women Lahore,
Mian Nawaz Sharif University, Agriculture University Multan, Arid Agriculture University Rawalpindi, and STPI. So basically, the network of these organizations, academia, civil society, think tanks, and youth and student, mere fact that all of us, we are organizing this event now in collaboration with Government of Punjab is a reflection that in Pakistan's commitment towards ecosystem restoration, it's not only Government of Pakistan, it's the people of Pakistan who are standing with their government, who are standing by their government. And in this ecosystem restoration, all of us, we are together and will support government's initiative in this regard. Thank you, Dr. Saab, for providing us the space and joining hands with us. You will also find that in today's meeting, we have Finance Minister of Punjab, who will soon be addressed by Prime Minister Special Assistant on Climate Change, Malik Amin Asram, and will be joined by Environment Minister of Punjab as well. Again, a reflection of fact that it's not only federal government, it's not only provincial government, it's the government of Pakistan in totality, the whole of the government, which is here for the cause of ecosystem restoration. Now, ladies and gentlemen, why this ecosystem restoration? And let me take you back a few weeks ago. Those of you who have been following the COVID-19 spread in India, one of the issues that people in India were facing was shortage of oxygen. The fanatic calls for oxygen cylinders on social media, on Twitter, on Facebook posts, everywhere. That was actually reminding me of the fact that what would happen if we turn our planet unbreathable. So just imagine that now in this pandemic season, if we can't survive with oxygen, and we have already seen a reflection of it, what would happen when our major cities, those would become unbreathable. And we have chosen Lahore for this first seminar and webinar. It's in hybrid mode for this purpose, because we know that over the years, Lahore's environment, it has turned unbreathable, especially in winter with the smog and with everything. There are many weeks and days when Lahore's air pollution level becomes one of the worst, along with other regional neighbors, especially Delhi. So that highlights the importance of ecosystem in which we have to live. But going beyond, we have also to see that human activities, which are mainly responsible for climate change, they are also responsible for ecosystem degradation. And we have to restore it. And restoring it, it's not an easy and not an inexpensive phenomenon. Restoring landscape, restoring our watersheds, restoring our forest area, restoring our cities, all of these, they require huge financial burden and huge financial resources that, again, no government can bear on its own, provincial or federal government. For it, we require, again, a consortium of public-private partnership, and we also require support from international development community. And when I say support from international development community, it's not that Pakistan is asking for arms or charity. We have to see that who is responsible for bringing planet Earth at this stage. And Pakistan is among the countries who are considered as one of the least carbon emitters or least polluters in this world. We all know that China is the largest carbon emitting country on this planet, followed by United States and followed by other industrial countries. So the principle of differentiated but shared responsibilities, it lies that the highest polluters, they have to pay, and they also have to pay for the ecosystem degradation in the countries who are the least polluted. So when we talk of ecosystem restoration financing, and the Prime Minister of Pakistan, he would be launching few initiatives perhaps on 5th of June. So he would be apprising of us of the progress that Pakistan is
actually making on this front of financial mobilization through either green bond and green fund or through debt for swap, debt swap for nature or through a green climate fund, etc. So he would be elaborating it on 5th of June. But there are certain mechanisms, but then on top of it, we also have to see that what is it that we can do domestically for ecosystem restoration. And I'm sure that Finance Minister of Punjab, we would be definitely walking us through and talking us through some of the initiative that government of Punjab is trying to take in this clean and green recovery and clean and green initiatives that government is taking. On top of it, the universities consortium, which is here, the two prestigious agriculture universities of Punjab, and of course, Government College University Lahore and Lahore College Women University Lahore. They would also be able to tell us that how academia and students and youngsters, when they are involved, how can they support this ecosystem restoration through research and development, through evidence-based policy making, and especially involving our youngsters, our students and youth in this ecosystem restoration. So this is such a big problem that no single country, no single government, no single individual can handle it. We have to work in collaboration, and today's seminar is one of the manifestation that we can work in collaboration. This seminar is also being followed live by a UNEP colleagues sitting in Bangkok and sitting in Kenya, and I'm sure that they would be able to take some examples of how Pakistan is taking such good initiatives and why it deserves to be the global host World Environment Day today. Thank you very much. I'm sorry due to my engagement in Economic Advisory Council and in the context of the forthcoming federal budget making, I couldn't join in person, but I thought I should be there at least online. Thank you, Dr. Saab, and thank you, honorable guest, for providing us this opportunity. Thank you very much, Dr. Abid Qiyum Suleri. Professor Dr. Arifa Tahir, our next expert for today, is the Chairperson, Department of Environmental Sciences, Lahore College for Women University. She earned her PhD degree from University of Punjab in botany, and she has to her credit the research fellowship in a project entitled Production of Enzyme Penicillin Amidase for the hydrolysis of penicillin G26APA, sponsored by Pakistan Science Foundation in PCSIR Labs Complex, Lahore, from 91 to 94. And today she is going to share with you her expert remarks regarding the seminar. Please, ma'am. Assalamu alaikum. As Dr. Suleri rightly said, this year Environment Day is very special to us, since Pakistan is given first time the opportunity to host it. The UN will declare UN Decade on ecosystem restoration from 2021 to 2030. I think this is the last call for the protection of ecosystem. This is the last chance to halt the degradation of ecosystem. Through long history of land use change and habitat destruction, we have changed the structure of ecosystem. The ecosystem which provide us many services. It provides us food, fuel, fiber, agricultural commodities, and many other services. It also provides us supporting services. It gives us regulating services. It regulates our climate temperature. It helps us in seed dispersal. It helps us in pollination. It gives us supporting services like formation and retention of soil. It protects habitat and provide habitat to many creatures on this earth. But due to anthropogenic activities like pollution and deforestation, we have changed the structure of ecosystem. Restoration of ecosystem means restoring the degraded areas. We can also promote a restoration through promoting the areas which are still intact.
There are some ecosystems which are untouched, which are undisturbed from human beings. We have to, I think we have to adopt some strategies to promote restoration of ecosystems, like conserving those areas, those habitats, those biodiversity, which is still intact. We have to use modern technology to manage our ecosystems, our biodiversity in our remote areas. We have to promote private-public partnership. And I think that today's event is very good example of private-public partnership. And I appreciate STPI for holding this event. And academia has a major research role in this event. Lahore College for Women University, particularly Environmental Science Department, has been involved in developing sustainable solutions for degrading environment. Our graduates of BS, MS, and PhD students has worked on many topics relating to restoration of ecosystem. I think this is the last chance. I again said this is the last chance that we have to think seriously about the restoration of ecosystem. Thank you so much. We are now going to watch a documentary leading to, yes, the documentary is here. कितना अहम होते हुए भी कितना गैर अहम है हमारे लिए। हर रोज, हर वक्त, हर लम्हे की जरूरत है ये। कुछ के लिए नेमत तो कुछ के लिए बाइसे मुशक्कत है ये। आज एक हाथ की दूरी का ये सफर कल को मीलों की दूरी का सफर न बन जाए। आज इन कतरों की हिफाजत हमें कल की मुश्किलात से बचा सकता है। तो आइए अपने कल को संवारते हैं, हम सब मिलकर पानी को जाया होने से बचाते हैं। Actually, this was a public service message prepared by students of Mass Communication, LCWU. And second one, we have another public ये service सारे message. आलम को क्या This is the documentary. Ji, please. कहाँ गया मेरा हंसता खेलता गुलिस्तां? है क्यों हर तरफ जहर आलूद धुआं धुआं? क्यों छिन गया हरा भरा जहां? है क्यों इतनी तरक्की के बाद भी परेशान आज का इंसान? तो क्यों ना किया जाए उसके लिए एक बेहतर इकदाम? दरख्त लगाइए और माहौल को अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर बनाइए। आज से हमारा आज़्म हरा भरा पाकिस्तान। हमने तो ये पैगाम आप तक पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि शजर लगाइए और अजर कमाइए। This was the public service message prepared by another group of students of Mass Communication, LCWU. And now we have a documentary for, I think for 4 minutes. Please run that documentary now. मौसमी
تبدیلیوں کے خطرات ان ممکنہ خطرات کو کہا جاتا ہے جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مختلف عوامل اور حالتوں، آفات اور صورتوں سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ سائنس کے مطابق موسمی تبدیلی جانوروں میں بعض نسلوں کی معدومیت، زمین کے استعمال میں تبدیلی اور نامیاتی کھادوں کے باعث پیدا ہونے والی آلودگی جیسے 4 عوامل سے انسانیت خطرے کے زون میں داخل ہو چکی ہے۔ فرسٹ جو ان کا امپیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو سائڈ پہ کہ ٹیمپریچر انکریز ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ان کا اثر امپیکٹس بڑھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم، وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی اور آفٹر آل ایک ٹائم آ سکتا ہے جس میں گلیشیئرز کی پانی کافی حد تک وہ کم ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان عالمی حدت میں اضافے کی بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسوں کی بڑی مقدار کا فضا میں اخراج قرار دیتے ہیں، جبکہ حیاتیاتی ایندھن، قدرتی گیس، کوئلہ اور تیل سے توانائی پیدا کرنے کے ماحول میں منفی اثرات انسانی سرگرمیوں سے کئی گنا زیادہ مضر رساں ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اڈیپٹیشن کا جو کانٹیکس میں ہم لوگ ذرا زیادہ اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، بیکاز وی آر ناٹ ایمیٹنگ اینی تھنگ۔ اگر ایمیشنز بہت لو ہیں اور ولنریبلٹی کے اوپر سب سے زیادہ ہیں تو ہمارا بیسکلی ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہمارے اڈیپٹیشن کے اوپر ہونا چاہیے۔ کوئلہ توانائی کا 1 یونٹ پیدا کرنے میں قدرتی گیس سے 70% زائد کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں چھوڑ کر ماحول کو خراب کرتا ہے۔ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی آمیزش گزشتہ 8 لاکھ سال میں سب سے زیادہ ہے اور رواں برس مئی میں یہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ دیگر یہ کہ عوام بھی ماحول کی تباہی میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، جن میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی، جنگلات کے رقبے میں آگ لگانا، بلند و بالا عمارتیں، بڑھتی ہوئی آبادی، گاڑیوں کی بہتات وغیرہ شامل۔ موسمیاتی تبدیلی خشک سالی اور سیلاب کے ساتھ ساتھ غذائی پیداوار میں کمی کا سبب بھی بنتی ہے۔ ہر سو نکلتے نئے سورج کے ساتھ مختار مسیح اپنی فصلوں میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ بڑکی کا رہنے والا کسان تقریباً 30 سے 35 سالوں سے کاشتکاری کے پیشے سے وابستہ ہے۔ اس کے آباء و اجداد کا پیشہ بھی یہی تھا۔ پہلے اپنا ٹگیاں دی واہی ہوندی سی، اس تو بعد ٹریکٹر مطلب چل پے تے ٹریکٹراں دی اہم مطلب کہ اپنا کاروبار کرن لگ پے۔ موسم نہ ہو جائے تو فصل اچھی ہوندی ہے، اگر موسم تو بغیر بارش ہوئے گی فصل بیجی جائے تو تے بارش ہو جائے تو پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ فصل پکی تے بارش ہو جائے نقصان ہو جاتا ہے، دانے بھج جاندے نے، گل جاندے نے، خراب ہو جاندے نے۔ کھیتوں میں پہنچ کر مختار اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ صبح سے شام تک بغیر آرام کیے وہ کاشتکاری کرتا ہے۔ گرمیوں میں چاول اور سردیوں میں گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ موسم گرما کی آمد پر ہی گندم کی فصل کی کٹائی کر لی جاتی ہے۔ اچانک موسم میں تبدیلی یعنی بارشوں کا وقت سے پہلے یا بعد میں ہو جانا کاشتکاری پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ کسانوں کا ذریعہ معاش بھی اس سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ مختار کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشینوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ ہاتھ کی کٹائی سے کاروبار متاثر ہوتا ہے، اس لیے مشینوں سے بر وقت کٹائی کر لی جاتی ہے۔ اس کسان کی طرح نہ جانے کتنی ہی زندگیاں موسمی تبدیلیوں کے پیش نظر متاثر ہو رہی ہیں، خواہ ان کا تعلق دیہاتوں سے ہو یا شہروں سے، اور ابھی تک اس سنگین مسئلے پر اس شدت سے غور نہیں کیا جا رہا جتنی ضرورت ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے، قحط کا خطرہ۔ Students of Mass Communication LCWU, actually every year we give them very current and crucial issues to work on it, and these were their final productions for their final degree projects. And I think so maybe it will be a very sort of creating, giving you the information and how we can restore our ecosystem, because this is the need of the hour, that all of us, we should think about that, how we can protect our planet and how give a secure and good future to our generation. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, and to the students of Lahore College Women University for such creative work. Professor Dr. Faiza Sharif, she is working as the Director, Sustainable Development Studies Center, Government College, Lahore. She has achieved her PhD degree from Government College University, Lahore. In pursuit of her role as the Director, STSC,
She has currently been focusing on research activity encompassing sustainable livelihood, environmental management, and community development in Pakistan, with national attention drawn to the problems of environment degradation and all related issues. I would request Professor Dr. Faiza Sharif to please come here for her expert remarks. And you can clap. Excuse me, would I be able to see my presentation over here? Thank you. Good afternoon, everyone. And I welcome all the respected guests to GC University Lahore. And it is so heartening to listen that on the start of the decade for ecosystem restoration, United Nations Decade for Ecosystem Restoration, the event is being hosted by World Environment Day is being hosted by Pakistan, and the government of Pakistan has decided to start Ecosystem Restoration Fund. So today, what I am presenting before you is my own research work and the research work of Sustainable Development Studies Center, GC University Lahore. So we have been carrying out active restoration, and we all started it with the help of Pakistan Botanic Gardens Network Secretariat that is also present in the GCU Botanic Garden Lahore. So although we have a wide array of restoration activities that we have already conducted, but today the focus is only the restoration of plain thorn forest community at the 2 archaeological sites. Next, please. The international policies that are related to that, it all started with Convention on Biological Diversity in 1992, and then come the strategic plan for biodiversity in 2011 to 2020 and the Aichi targets. And then after that, now we have UN Agenda 2030 for Sustainable Development Goals, and the goal 15, it relates with the life on land that deals with protection, restoration, and promotion of sustainable use of terrestrial ecosystems. Next, please. Pakistan is mainly a dry country, and the dry forest from Pakistan form Pakistan's second most important woody vegetation type. So there are basically 4 different types of dry ecosystems, and we take the pride that we are working actively, we are restoring, and we have demonstration sites and active restoration sites with all of these forest types. And the work of art, some of the work is already displayed into the gallery, some of the research work that we are being conducted on their site. So we have scrub forest restoration sites in Son Valley, we do have thorn forest community restoration site in Thal, and then we do have plain thorn forest community restoration sites in Harappa and Hiran Minar, and we do have Butea monosperma or the Dhak forest restoration sites in Shakargarh. Next, please. So talking about the plain thorn forest community, it has been declared endangered both in India and Pakistan as a community. Generally, this community is known as the Rakh forest, and the reasons for the decline for these forests is, the major reason is extension of canal irrigation system and clearance for the agriculture purposes. So I can just, remind one verse from a local poet saying that Tibbe tractor dhage sare jand nishan na rahe. So the climax community of these forests, the Rakh forest, is Jan and the one tree. You might probably have heard about the one tree. The name of that is, the fruit is pilu. And that is also depicted into the Sufi kalam of Khwaja Ghulam Farid, the kafis of Khwaja Ghulam Farid. Pilu pakiyan ni achulu chunoral yar. So this shows the association of the local people with that particular community type. Next, please. So this community still exists in Harappa archaeological site because this has been exterminated from elsewhere because of extensive agriculture into the Indus Plains. But this community still exists at Harappa archaeological site because of the protection that is being provided by the archaeology department, because it is a protected site. And this community is of great ethnobotanical and ecological significance. There's a local poet that depicts the
some of the ethno-ecological significance of this community by Sharif Kunjai by a poem saying "One the Bhuta." So maybe I can recite a few, verses from his poetry. मैं वंदा संगना बूटा ठंडिया मेरिया छावा मिठिया मेरिया पीलू वे तू राइया जांदिया भुखन बानिया मांदिया आजा झट कुसाले मेरिया पीलू खा ले मेरी छावे बैले मैं वंदा संगना बूटा ठंडिया मेरिया छावा. So you can see that he just not only depicts what's the significance of ecological significance of the tree and what's the association of mental relaxation, saying aja jhat kusale. I mean, relax just mentally and physically under the dense shade of the tree that provides so many ecosystem services. Next, please. So this all started way back in early 1990s. With Professor Dr. Aminul Haq Khan, conducting a survey for all the Punjab and searching from where we can find a remnant patch of that community. And this is what we started it back in 1994, MSc class visit to Harappa. And they prepared a board about their vegetation type that still exists at Harappa. And it is important to mention over here that the vegetation type is the prehistoric vegetation type that according to the literature used to exist at the time of Harappan civilization as well. Next, please. And then, in 2001, we actively starting restoration and we selected 14 hectares of salt-affected land at the Harappa archaeological site and started actively restoring the site and rehabilitating the site with the native plant species. Next. So at that time, financing is so much important because at that time we didn't have any finances for this ecosystem restoration project and we started it at our own. But in 2002, fortunately, we attracted WWF Pakistan and they started funding the project. And after that, till 2009, it was continued in different phases by WWF Pakistan. So this is the start in 2001. So I took up this as my MPhil research work and then as my PhD research work, and then there's a whole lot of researchers that worked over at that site. Next, please. So restoration ecology or ecological restoration has a heuristic value. And we conducted, the restoration work with the help of scientifically designed experiments because the site was highly saline, sodic, and nutrient poor. And there were so many biological risk factors at termite attacks and porcupine attacks. But over the years, the site has been rehabilitated. Next. It has education and research values as well. We also started restoration ecology MPhil restoration ecology course for the MPhil students, and we have started this since 2000, and we are carrying on this since 2005, and this has been also approved by HEC as well, because I was over there the secretary for NCRC, National Curriculum Review Committee. Next. So these students are also involved, are being trained to be restoration ecologists, and they work into the field. Next, please. And we also involve local students as well to raise awareness, to create ownership, and to develop a sense of local pride in them. Next. And this is the restored community afterwards. This is a flagship project, and we are so proud to exhibit that. We also got, WWF Living Planet Award on this project back in 2009. Next, please. Next. So this is the same place. And now this forest is regenerating. Next. Self-regenerating, it produces seeds and fruits and propagules so that it can establish at its own. And next, please. Next. And we also, erected signboards over there depicting the ecological, highlighting the ecological significance for the visitors to provide them with ecotourism opportunities, both for the local and the foreign visitors, both in English and Urdu. Next. Next. And there are so many challenges that other than the biological other challenges that used to exist. Next, please. And some of them is, restoration is actually easier said than done. The work is never finished. Even you are, after 20 years, it's a work of that you have just, seen in
2 minutes, maybe it's a work of 2 decades, active restoration work of 2 decades, exactly, you know, into 2021, it's 20 years now. And still we do have challenges in the form of exotic species, you know, preference of archaeology department for the exotic species and logging and grazing pressure in the site, although the site is, you know, all boundary walled. Next, please. And the other site having the same type of vegetation is Hiran Minar, and Hiran Minar also is one of the famous archaeological sites, and the Emperor Jahangir had an antelope. Mansiraj means the light of the mind, and he established that as a wildlife sanctuary for his antelope and for the other wildlife. So it's love for Jahangir's love for the wildlife that, you know, resulted in this site. Next, please. So this site is, you know, we wanted here over here to recreate the habitat of the Mansiraj. And the vegetation on the left that you are seeing is all exotic invasive species. But next, we have selected some remnants of the native vegetation over there, and we have started active and passive restoration at this site as well. Next, please. Next. Next. And we have also erected a statue of the black buck, Mansiraj, and also erected the information about to attract the visitors and provide them awareness that this is the original, to recreate the original habitat of the Mansiraj. Next. So both these sites, we plead the case for them that both these sites should be designated as biological reserves, because along with having great archaeological significance, these sites have biological significance as well. Next. And financing is important, and these projects over the years has been funded by WWF, BGCI UK, and HEC Pakistan. Thank you so much. He earned his Bachelor's of Commerce from McGill University and has been working very actively since his appointment in 2017 as the Finance Minister of Government of Punjab. We are very, very honored to have with us as chief guest today, Mr. Makhdoom Hashim Jawan Bakht, who is the Minister of Finance, Government of Punjab. Please put your hands together for our chief guest. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you, Honorable Vice Chancellor, for having me over. It's a wonderful feeling to be here to discuss about issues which for many years have not gotten the due reverence that they should have. And this is the reason why the whole world is now waking up to the biggest challenge which we have, that is climate change. इस तरह United Nations ने इस decade को बहुत important कहा है, उसी तरह अगर आप most viewed documentaries देखें, तो David Attenborough is one of them. How he's shown that the world has evolved and the degradation due to industrialization is now reaching a tipping point, which if not arrested by our generation, perhaps it might be too late and the quality of life might be irreparably damaged. So I think it's very fruitful that we're having this discussion here today. Unfortunately, even though our contribution to the global pollutants isn't much, but given our location, given the geological situation, we will be in the top 5 most affected countries if we do not raise our voice in the global community and also take the relevant measures in Pakistan to address this. एक बात जो मुझे जो सबसे ज्यादा पीटीआई की तरफ अट्रैक्ट किया वो ये थी कि it had a very big heart and compassion for the softer interventions which are required.
नुमाइशी प्रोजेक्ट्स की जगह focus is on the subtle changes which will actually lead to improvement of the human development index, be it on the health side, be it on the education side, be it on the quality of air which we breathe. And living in Lahore, आप सब ने हमने खुद देखा है कि ये हैबिटेट जिस तरीके से बदली है, जिस तरीके से आलूदगी इस वक्त लाहौर खास तौर पे अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब स्मॉग आती है तो वो हमारे बचपन में एटलीस्ट जो देखा करते थे, दिस वाज अ कंप्लीटली एलियन कॉन्सेप्ट. फॉग होती थी बट स्मॉग का कॉन्सेप्ट नहीं था. दिस इज अ रियल चैलेंज फॉर पाकिस्तान, a real challenge for Punjab, and especially for our government, because we firmly believe that the quality of life is contingent upon clean drinking water, clean air, and quality good food. इसमें I must start off कि PTI हुकूमत KPK को, क्योंकि पिछले 5 साल भी वो वहाँ पे थे, उसको ये एजाज भी हासिल, and I must congratulate my colleagues on the other side, on KPK, कि उन्होंने बॉन्ड चैलेंज अचीव किया to bring 150 million hectares of world's deforested and degraded land into restoration by 2020. So it's a huge achievement. So it shows you that when we talk about the 10 billion tree tsunami initiative, जब 1.5 मिलियन हेक्टेयर एकड़ को वापस ला सकें तो इंशाअल्लाह जो हमारा ये 10 बिलियन ट्री सुनामी है इसको भी हम जरूर अचीव करेंगे. हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हमने 2030 तक 30% लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ इसको लेके जाना. You have to, for the green sector to prevail, you have to economically make it vibrant also. उसमें green financing का एक aspect है जिस पे पहले बात होती रह गई है, but अगर अमली तौर पे देखा जाए, so the news which was making headlines last week was the first green sukuk which we have done for WAPDA. We've raised longer term financing on competitive prices which we are using towards our dam building. और ये बड़ी अच्छी एक एक्सरसाइज हो गई है कि हम we are able to tap into resources which the world is now making available. और मैं ये बताता चलूं कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है. आने वाले वक्तों में ये 2019 में 600 बिलियन की मार्केट थी ग्रीन फाइनेंसिंग की, ये अगले 2 सालों में 2 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी. So it's growing by leaps and bounds, and we have started tapping into it. It's a very good sign कि हमारा एक्सेस भी आ गया है, हम भी इस लर्निंग कर्व के साथ साथ चल रहे हैं और जल्द अज जल्द इसकी फर्दर एस्पेक्ट्स को भी हम जरूर देखते हुए we will start refinancing and substituting our debt with green financing debt. मैं कुछ टाइम जरा आप गुजारना चाहूँगा आपको पंजाब के ऊपर. पंजाब में जैसे मैंने आपको अर्ज की कि हमारे पास स्मॉग का लाहौर में बहुत बड़ा इशू था. मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमा हैं एनवायरनमेंट के. वी टुगेदर इन द मिनिस्टीरियल कमेटी फॉर स्मॉग और कुछ 2-4 चेंजेस हमने शुरू किए और अल्लाह के फजलो करम से उसका रिजल्ट भी नजर आना शुरू हुआ. पहली चीज कि हमने स्मॉग को एक कैलामिटी डिक्लेयर किया, एक डिजास्टर है. By doing that we shifted, because EPA is still a smaller department, so we shifted the onus of controlling ये भट्टे और इनका धुआं और जो स्मॉग के इनिशिएटिव्स थे via the PDMA. तो एक गवर्नेंस शिफ्ट की वजह से हमें ये फायदा हुआ कि वी वर एबल टू यूटिलाइज द फंक्शनिंग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो कि ज्यादा हर जिले में मौजूद है.
The revenue officers also, because the SMBR is heads both PDMA and the Board of Revenue, हमने उनको इस्तेमाल करते हुए मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूं कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर आपके ये भट्टे हैं। पंजाब के इस वक्त 100% भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट कर दिया गया है और उनका कार्बन एमिशन फुटप्रिंट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। कंटिन्यूड विजिलेंस चाहिए आपको इनकी भी, बिकॉज ये जब पंखा बंद करते हैं तो फिर वो स्मोक की एमिशन एक डिफरेंट तरीके से निकलती है। उसके लिए हम एक विजिलेंस भी करते हैं, बट इट वाज अ टारगेट विच वी थॉट कि हम 2023 तक शायद हमें लग जाए करते करते, जिस पेस पे चल रहा था, बट थैंकफुली वी हैव बीन एबल टू डू दिस इन पंजाब। अनदर मेजर शिफ्ट जब आप देखते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के अंदर एक सबसे बड़ा इशू था कि जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल विच वी यूज इन पाकिस्तान, उसका सल्फर कंटेंट was 100 times more than what the Euro 5 fuel is internationally. अब जाएं किसी बड़े शहर में, वहां गाड़ियां शायद हमसे ज्यादा हों, मगर पास से गुजरे तो वो फीलिंग नहीं आती। This year, and I must congratulate Amin Aslam Saab for his tireless effort, Pakistan has also shifted to Euro 5 fuel. So it's a major achievement कि आपने जो दो मेजर चीजें अफेक्ट कर रही थी हमारी आलूदगी को, उसको अरेस्ट करने के लिए टेंजिबल स्टेप्स लिए। लाहौर में आपको पता है कि वेस्ट वाटर इज बिकमिंग अ ह्यूज इशू। तो दो मेजर प्लांट्स, एक महमूद बूटी पे और एक रिवर की साइड पे रावी की, वो लगने को जा रहे हैं। These are, if I'm not mistaken, $400 million each. तो वो अपनी फाइनल स्टेजेस में है। We will start putting in clean water. It will be processed water which goes into Ravi. रूडा पे बहुत सारी बात होती है, बट रूडा का मैं आपको मेन पर्पस भी बताना चाहता हूँ। जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ये है कि आपका जो एक्वाफायर है, जिससे हम अंडर वाटर पंप कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर को, ये डिप्लीट होता जा रहा है। वी नीड टू रिस्टोर, और इसको रीफिल करने के लिए जरूरी है कि वी क्रिएट दिस लार्ज लेक अराउंड लाहौर, ताकि आपका एक्वाफायर रिप्लेनिश हो। वरना साथ वाले जोन्स के अंदर ब्रैकिश वाटर भी है एक्वाफायर के अंदर। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हम अपना रिप्लेनिश ना कर सके और लाहौर के नीचे वाला पानी ब्रैकिश वाटर की तरफ को जा ना मिले। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर पंजाब। हैरानगी की बात यह है कि हमने कभी पानी की मोनेटाइजेशन का नहीं सोचा। आप नलका खोल दें, बंद करें ना करें, आपको कोई बिल नहीं आता, आपको कोई हुकूमत नहीं रोकती। लाहौर विल बी द फर्स्ट सिटी टू गो फॉर वाटर मीटरिंग। उससे वाटर मोनेटाइजेशन से ज्यादा उसका इम्पैक्ट है कि पीपल को, लोगों को एहसास होगा और वो पानी की यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में रखेंगे। अदरवाइज वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिल के अंदर। ये हमारा एक पीपीपी प्रोजेक्ट है जो अपने आखिरी मराहिल में है, और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट वेरी सून। वाटर मोनेटाइजेशन की कोई पॉलिसी भी नहीं थी। अंडरग्राउंड वाटर को मॉनिटर करने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी पिछले 70 साल में नहीं है। पहली बारी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, इसको पंप कर रहे हैं तो किस चीज के लिए। सो द फर्स्ट टाइम इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज एक्चुअली मेड अ पॉलिसी व्हिच विल कंट्रोल इट। इस बजट के अंदर हम बहुत ज्यादा फोकस लेके आ रहे हैं अपना क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स के अंदर। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी द प्रेजेंटेशन जो आप लोगों की तरफ से दिखाई गई और जो वीडियो दिखाई गई। उसमें मैं एक चीज कहता चलूं कि आपने वो हिरन मीनार का दिखाया, तो one thing which has, the file has gone through my eyes recently, वो ये है कि आपको इंशाल्लाह स्टैचू हिरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्चुअली इस साल हम रिजर्व डेयर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ लाइव हिरन्स को छोड़ रहे हैं और उसको पूरे को एक्चुअली एक डेयर सेंचुरी बनाया जा रहा है, जो उसका मकसद था और जिस वजह से वो बना था।
So I hope the ecosystem जो आप लोगों ने recreate किया, they are deer friendly also. So that is taking place, but this was an excellent initiative, restoring the ecosystems of the past. मैंने जनूबी पंजाब के अंदर लाल सुहाना पार्क देखा. मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि इसको टूरिज्म के लिए हमें फौरन खोल देना चाहिए. जब मैंने वहां दूसरा दिन गुजारा, मुझे आया कि नहीं, इसको पहले हमें रिस्टोर करना चाहिए ओरिजिनल इकोसिस्टम के तहत, और फिर इसमें इंटेलिजेंट टूरिज्म लाइक कैंपिंग करवानी चाहिए, लाइक वो उस टाइप का माहौल. तो आई वुड लाइक कि आप लोगों के साथ हम मिलके with the university and with the kind of work which has gone into restoration and recreating the natural vegetation, ये लाल सुहाने के प्लान पे जब हम काम करते हैं, I would like to use the good minds behind working in the government college and Lahore Women College. तो I hope कि हम इन चीजों को आगे लेके चलें. I can personally assure you कि हमारी हुकूमत के ये फोकसेस रहने हैं. ग्रीन फुटप्रिंट को बढ़ाना. लाहौर का फॉरेस्ट कवर 90% से खत्म हो गया है. जो इलाके ग्रीन बेल्ट को डिक्लेयर किए जाते थे, वहां अर्बन अप्रूवल देने में 2 मिनट भी नहीं लगे. इसको रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, बट वी आर कमिटेड टू इट. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट जस्ट प्रोग्रेस, बट इट इज सस्टेनेबल ग्रीन प्रोग्रेस. हमने एक मेजर चीज जो इस साल शुरू की है, वो है कि 5 अरब रुपए का हमने एक फंड, एनवायरनमेंट एंडाउमेंट फंड रख दिया है. दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड and the utilization of this fund will be to promote green financing. जब हमने ये ब्रिक किल्स को, भट्टों को करना था कन्वर्ट, तो पंजाब की एक स्कीम थी कामयाब जवान, और साथ साथ हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ सब्सिडी पे ग्रीन फाइनेंसिंग की स्कीम को भी लेके आए कि आप 4% पे ये लेके जो खर्चा होता है आप इस पे एक सब्सिडाइज्ड लोन पे भी ये कर लें. तो गोइंग फॉरवर्ड फर्दर इनिशिएटिव्स जो कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, पीने के साफ पानी को बेहतर करेंगे. विल इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर फंड रेजिंग फॉर इट, और जहां जहां हुकूमत को ग्रीन फाइनेंसिंग करने की जरूरत होगी, इंशाल्लाह वहां भी हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे. I just want at the very end to say कि वो this young 16-year-old Greta Thunberg, उसने डावोस में कहा था आके कि I want you to panic, and I think the world is now paying attention. We all need to take cognizance of what needs to be done, और ये सॉफ्टवेयर इंटरवेंशंस को अब इस दौर में अहमियत हासिल है. मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब इसके एम्बेसडर्स और इस चीज को इरिवर्सिबल बनाएंगे, बिकॉज दिस अफेक्ट्स द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर जनरेशंस टू कम. वी नीड टू इंश्योर कि जब हम ये मेटल पास ऑन करें, so it should be a healthier and a prosperous Pakistan than the one which we got in our country. So I thank you all, and thank you for having me here on the World Environment Day. Shukriya. Thank you very much, sir, for your very, very valuable thoughts. Ladies and gentlemen, please welcome, we have with us the Minister of Environment, Government of Punjab, Mohammad Rizwan. Let's welcome him. Thank you so much for gracing the event, sir. Pakistan has been chosen to be the host country to propagate the theme and message of World Environment Day in year 2021. And may I take my mask back? Thank you. Sure, sir. This seminar is a step forward towards that. And in collaboration with SDPI, our academia has been on the forefront.
And two great examples and two great participants in that area have been Lahore College for Women University and Government College University, Lahore. We have with us Professor Dr. Bushra Mirza, who's the Vice Chancellor, Lahore College for Women University. Dr. Mirza did her PhD from Cambridge University, UK, and her postdoc from University of North Carolina, USA. Her area of expertise is molecular genetics of medicinal plants. She's a recipient of Professor A.R. Shakuri Gold Medal and Best Young Research Scholar Award by HEC. She is also a recipient of President's Award of Tamgha Imtiaz in recognition of her services to the field of research and academia. I would request her to please come here and say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Ministers, Vice Chancellors, Executive Director, STPI, Professors, ladies and gentlemen, students, Assalamu alaikum. It's a matter of privilege for us, Lahore College for Women University, to co-host this event of celebrating the World Environment Day, even though I believe that every day is Environment Day. But such events are actually a reminder that are we really doing justice to our responsibilities of every day, which we need to do towards such important cause. And we all know that probably, definitely, we are not doing enough and we need to do more. I believe that our recent initiatives of our government towards afforestation, as well as this ecosystem restoration fund, these steps are definitely the right steps in the right direction. But we all must understand that this is not something which can be done only by the government. Every individual, every institution has to play their role. And I'm very glad to share that at Lahore College for Women University, we are taking these initiatives very seriously. We are very much involved in awareness campaign, like you have seen the documentaries produced by our students of mass communication. We were also continuously involved in our TEDx LCWU talks, which is a global forum, and our 2020 countdown TEDx LCWU was about climate change. And in that, we had eminent speakers and continuous talks in which our students were involved. Apart from that, we have the policy of recycle, reuse, and reduce. And in that effort, last year, it was the first time in the history of LCWU that we made admissions online, which not only made the process of admission transparent, efficient, and more economical, but it definitely was environment friendly, because instead of printing our prospectus, we used just e-prospectus, which made it very convenient for the students also because of the pandemic, as they could not, it was hard for them to reach to the campus. So there are several steps we are taking like that. For example, we have recently signed an MOU and we are converting our use of traditional energy into solar energy. We are also in the process of using sensor switches so that light is switched on only when it's needed. We are also trying to declare our campus plastic bag free campus so that we can reduce the pollution. We are also working on, we have also started an initiative of urban farming to help our students to ensure that how they can participate in farming activities, even living in the cities where they have very little space. Recently, our new campus at Kala Shakaku has been, funding for that has been awarded, and we are grateful to the federal government for that, because we have been, our project of about 1.77 billion has been approved in DDWP recently. And for that campus, actually, we are trying, we have planned in such a way that inshallah, it will be a model campus.
we have planning of water harvest, rainwater harvest, so that not even a single drop of water is wasted. So we will do such landscaping that all water is gathered in a sort of pool, from where that water pool, we can use that water for irrigation or for hydroponics, as well as it can be used for fish farming. We also want to make sure that that campus is 100% on solar energy. And of course, tree plantation campaign has already been started there. So inshallah, that campus would be a model campus for everybody to follow. Now, we also intend to buy some electric vehicles, like you need to have buses for the students and vehicles for other purposes. So what I'm trying to say is that as a biologist, I have learned that you cannot consider survival of a species in isolation. We all have to learn to coexist. We all have to show respect to our habitat, our ecosystem. And we as human species have to play our role as an individual, as an institution, as a nation, and of course, as a whole global community. That is how only we can survive. Thank you very much. I would request the Vice Chancellor, Government College University, Professor Dr. Asghar Zaidi, to please come on the stage to present a souvenir to our chief guest for today, Makhdoom Hashim Jawan Bakht, Minister of Finance, Government of Punjab. I would request all other guests to please accompany them as well. Thank you very much, sir, for gracing the event. I would now request Mr. Mozam Bhatti, who is the Director Advocacy Outreach and Campaign from SDPI, to please come here for his remarks. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. मैं मौज़म भट्टी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का इंतहाई तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इस ग्लोबल इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करने का और उसमें बड़ी टेक्निकल जो प्रेजेंटेशंस थी उनको प्रेजेंट करने का जो है वो मौका प्रोवाइड किया। और अभी जो आरा सामने आई और मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने भी जितनी डिटेल के साथ बात की कि अभी पंजाब में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। बट अभी हमारे वाइस चांसलर साहिबान भी मौजूद हैं जिनको बात करनी है और टाइम ज़रा है महदूद, तो मलिक अमीन असलम साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। और इस पर चंद एक गुजारिशात जो हैं वो मुझे आपके साथ पेश करना है। उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हवाले से ये पाकिस्तान का वाहिद प्रीमियर थिंक टैंक है जो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के लिए जो है वो कायम किया गया 1992 में, और जिसका कोर गोल जो है वो एनवायरनमेंट के हवाले से है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। तो उस पर जो है वो हमारी 92 से ऑनवर्ड जो है वो ये कोशिश रही कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियात के हवाले से डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, हाँ वो फॉरेस्ट के हवाले से हो या बाकी माहौल के हवाले से हो या आबी माहौलियात के हवाले से हो, फॉरेस्ट के हवाले से हो, तो उस पर जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाए और ग्लोबल कम्युनिटी के साथ अपने लोकल एक्सपर्ट्स को ब्रिज करते हुए इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है वो कोशिश की जाए। और आज
جس طرح 6 یونیورسٹیز یہاں پہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور منسٹر انوائرمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے چند ایک گزارشات جو ہیں وہ تھوڑی سی اور آپ کے سامنے رکھنی ہوں گی کہ پوری دنیا میں خواہ وہ ڈیولپ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ ہیں یا لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا جو ہے وہ ایز اے تھنک ٹینک گورنمنٹ کو پالیسی فارمولیشن میں اور پالیسی ریکمنڈیشنز کے حوالے سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر ہماری یونیورسٹیز میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، ہمارے اکیڈیمیا میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ہمیں چونکہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے ساتھ، تو جس طرح وہ ہماری یونیورسٹیز کی ہوئی ریسرچ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر اپنی نیو ریسرچ لائنز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہماری ارباب اقتدار کے لیے کہ وہاں جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیز کی جو ہونے والی ریسرچ ہیں ان کو اس طرح سے شیلف کر کے اور اس طرح سے ان کو اپرچونٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی جو کہ کی جانی چاہیے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پہلے تو ہمارے ہاں لیجسلیشن جو ہے وہ ہونا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کہیں ہو بھی جائے تو اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت مشکل، چونکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور میری یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی ہماری یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ تھنک ٹینک کی بنیاد رکھیں اور ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کر کے اور ان کی ریسرچ کو اکنالج کریں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن یونیورسٹی کا بڑا ایکسٹینسو ورک ہے ان کو جو ہے وہ پرائرٹی بیسس پر جو ہے وہ نہ صرف یونیورسٹیز جو ہیں وہ باہر کے ڈونرز کی طرف دیکھیں بلکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے ریسرچ کے لیے ایک ہینڈسم بجٹ میں جو ہے وہ رکھا جائے۔ اور پچھلے 1-2 سال سے تو ہائر ایجوکیشن کی طرف سے بھی بہت سی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ریسرچ کے لیے جو ہے وہ بجٹ پر جو ہے وہ کٹ لگ گیا اور کوئی خاطرخواہ جو ہیں وہ اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اور چیز کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیپل آف پاکستان کے لیے ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اور شیلف کرتا ہے اور گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو جو ہے وہ اپنی ریسرچ اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہمارے جو بہت سی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو ہیں اور ان ایم او یوز کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اکیڈیمیا ان کی طرف سے بھی کیا ہوا کام، جس طرح ابھی ڈاکٹر فائزہ نے اپنی پریزنٹیشن میں کافی اچھی ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ پریزنٹ کی اور ابھی فردر جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس میں چیزیں لا رہے ہوں گے، تو میری اس میں کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کرتے ہوئے تمام جو یونیورسٹیز ہیں ان میں جو ہے وہ تھنک ٹینک فارم کرتے ہوئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لے اور ان کی جو ایسی کاوشیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ان کے روشن کردار کو وہ مزید آگے بڑھانے میں موقع دیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ While we listen to all these measures being taken at academic and government level, it is very comforting that the change is happening, although on very minor levels, maybe in baby steps, maybe, but it is happening and it is inevitable. I would now request our guest for today, Mr. Mohammad Rizwan, who is the Minister of Environment, Government of Punjab, to please come here and say a few words. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انتہائی معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، تمام سامعین کو السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک پہ بات کروں، میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس ادارے کے ساتھ 4 سال میں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی،
اور جب میں پہلے دن یہاں پر آیا تو اب مجھے خیر اس بات پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ آئی واز ناٹ ولنگ ٹو اسٹڈی ہے. وہ ذوالفقار صاحب ہوتے تھے یہاں پر ایک پی این, میں اپنے انکل کے ساتھ کھڑا تھا کوریڈور میں, تو وہ وہاں سے گزرے, انہوں نے ہماری بات سن لی. تو مجھے آج بھی ان کا فکرہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ آج تو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن جس دن آپ یہاں سے جائیں گے آپ دیواروں کے ساتھ لپٹ کر روئیں گے. تو I took those words for granted. میں نے کہا پتہ نہیں شاید خیر. لیکن جس دن we had to leave the college, I happened to be the last student and obviously I had tears in my eyes. تو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, آپ کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں اس وقت یہ بالکل بتا نہیں پاؤں گا کہ how honored I'm feeling right now standing here in front of you in my college. So coming to the topic, first of all, I'm really grateful and honored that you invited me today. میں ہمارے میرے کولیگ منسٹر صاحب نے انوائرمنٹ کے جو اکنامک امپیکٹ تھے اور جو گورنمنٹ کے آنے والے انیشیٹوز ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا اور بڑی تفصیل سے. میں آپ کے ساتھ چند پریکٹیکل اور بڑی عام فہم سی چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو جو انہوں نے بتایا کہ میجر کمپوننٹ ہے ہماری جو وہیکلز ہیں اس کا جو ایمیشن ہے, ڈیفینیٹلی وہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے پولوشن میں. اور یورو 5 کا تو بتا دیا انہوں نے, اور اس سے بھی بڑا ایک انیشیٹو جو فیڈرل گورنمنٹ نے لیا ہے جس کے لیے وہ واقعتاً ہر قسم کی تعریف کے اور وہ ایک انقلابی قدم ہے, وہ ہے ای ٹیکنالوجی. بل پاس ہو گیا, اب الیکٹرانک وہیکلز یہاں پر انٹروڈیوس کروائی جائیں گی with zero emissions, and that will be a revolution جو کہ ہوگا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے. دوسرا انہوں نے بریک لینس کا ذکر کیا, ویری رائٹلی. بے شک ان کا شیئر 7% ہے ہماری انوائرمنٹ کو پولوٹ کرنے میں, لیکن جو اس میں سبسٹینٹ فیول استعمال ہوتا ہے that becomes a major reason, اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا زگ زیگ ہونا انتہائی ضروری تھا, جو کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے وہ کیا, بیکاز 1997 میں یہ ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ سے الگ ہوا اور ہم نے اڈاپٹ کیے اس وقت فیڈرل لاز, فیڈرل پالیسیز, جو کہ میرے آنے سے پہلے تک اسی کو ہم فالو کر رہے تھے. میں نے آنے کے بعد کوشش کی اور ہم نے اب کافی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو اسپیسیفک اس کے رولز بنائے, اسپیسیفکلی ان کے ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی چیزیں چاہیے, ان کو کون سا اکوپمنٹ لگوانا چاہیے. اور اس طرح سے لائک مین ایوری ون شوڈ نو کہ میرا اگر یہ میں نے بزنس شروع کیا, یہ میرا یونٹ ہے, اس کے ایمیشنز کس طرح کے ہیں اور ان کو منیمائز کرنے کے لیے مجھے کون سے اکوپمنٹس چاہیے. اس کے لیے ویری رائٹلی ہمارے پاس ایسا جس طرح سے ٹیکنیکل ایشوز تو ہمیں بہت سارے ہیں, ٹیکنیکل لوگوں کی بہت کمی ہے. اور جہاں تک لوکل جو لائک ہمارے یونیورسٹیز ہیں ان کی جو ریسرچز ہوتی ہیں, مجھے کافی اسٹوڈنٹس آ کے ملے, مجھے یو ای ٹی سے کچھ اسٹوڈنٹس آ کے ملے. اس وقت ہم اسموگ کی وجہ سے اسکولز بند کر رہے تھے, 2 سال پہلے کافی زیادہ اسموگ تھی. تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایئر پیوریفائر یہاں پر خود مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ, اور جو ہمارے امپورٹڈ ایئر پیوریفائرز ہیں ان سے وہ بہت زیادہ کاسٹ میں کم ہیں اور افیکٹو بھی. وہ میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا, لیکن انفارچونیٹلی ساتھ ہی کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے, اور وہ بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ جتنے بھی اسکولز ہیں جو ہم بند کرتے ہیں اسموگ کی وجہ سے, وہ تمام کلاس رومز میں اور آفیسز میں اگر ایک ایئر پیوریفائر لگ جائے
تو اس سے I mean health effect نہیں ہوگی. And that was a very good idea. لیکن کووڈ کی وجہ سے we couldn't do it. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہمیں لوکل جو ہماری ریسرچ ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. مجھے اکثر اسٹوڈنٹس آ کے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں مجھ سے, اور میں نے کئی چیزیں ان سے سیکھی اور بلا شبہ سیکھی, اور میں نے ان کو امپلیمنٹ بھی کیا. اور ابھی بھی جو بھی کسی کی ریسرچ ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے, اور بلیو یو می کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اگر وہ اس قابل واقعی ہوا کہ اس کو ہم حصہ بنائیں تو آئی ایشور یو کہ انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. جہاں تک بات ہے اس سال جو ہمیں میزبانی ملی, اس میں بے شک عمران خان صاحب کا بہت بڑا ایک رول ہے. ان کا جو 10 بلین ٹری سونامی کا ایک پروجیکٹ تھا اس کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی. اور انفارچونیٹلی یہ بھی کہنا غلط نہیں کہ اس سے پہلے آنے والی حکومتوں کو واقعتاً اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. میں ایک چھوٹا سا فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر اس وقت جو ہمارا گلوبل ٹیمپریچر ہے, اگر خدا نہ خواستہ صرف 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گلوبلی, تو there will be no glaciers anymore, and that means disaster. یہ ایک ایسی آسان سی بات ہے سمجھنے والی, لیکن اگر اس پہ غور کریں ہم, 1 ڈگری سینٹی گریڈ گلوبلی and you see water everywhere, no glaciers. اور یہاں پر یہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اپروپریٹ فورم ہے, کیونکہ یہاں پر میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی ہے. اور جیسا کہ میرے کولیگ نے کہا کہ آپ امبیسڈر بنے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور کبھی سوچ کے بھی دیکھ لیجئے گا, بے شک پوری دنیا کی تمام گورنمنٹس اگر اکٹھی بھی ہو کر اس پر قابو پانا چاہیں, پولوشن پر, کسی بھی صورت میں قابو نہیں پا سکیں. ہمیں معاشرے کے ہر فرد کو ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, اور اس بات کی تبلیغ کرنی چاہیے, تبلیغ کرنی پڑے گی. جیسے کہ ابھی میرے کولیگ نے ایک بڑی آسان سی بات کی, عام فہم, کہ ہم جب جاتے ہیں واش روم میں منہ دھونے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے, وٹ ایور, اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. 2 سال پہلے جب میں 2.5 سال پہلے اس ڈپارٹمنٹ کو میں نے نہیں یہاں پر آیا تھا, تو میں نے بالکل یہ خود نوٹس کیا اپنے بارے میں, اگر میں منہ دھونے گیا ہوں یا برش کر رہا ہوں, ایون وضو کرنے کے لیے بھی, تو ٹیپ کبھی بند نہیں کیا. اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وی شوڈ وزٹ تھر یا پنجاب میں کوئی ایسا علاقہ جہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے. یہ چیزیں صرف محسوس کرنے کے لیے, ہم ایک بہت بلیسڈ پارٹ آف جو ارتھ ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں, جہاں پر ہمیں یہ چیزیں اتنی وافر مقدار میں ملتی ہیں کہ ہمیں یقیناً اس کی قدر نہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کتنے گھر ہیں یہاں پر, اور برش کرتے یا اس طرح پانی کو ہم ضائع کرتے ہیں, یو کین ناٹ ایون کیلکولیٹ کہ کتنی کوانٹٹی میں ہم پانی ضائع کرتے ہیں. اس کو اگر ہم اپنے سے شروع کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں, تو یہ ایک صدقہ جاری ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. جہاں تک بات کی انڈومنٹ فنڈ کی, وہ واقعی بہت بڑا انیشیٹو ہے. وہ ہمارا ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے $273 ملین کا, جس میں $200 ملین جو ہیں وہ لوننگ ہے, سافٹ لوننگ. اس میں جو انڈومنٹ فنڈ ہے, اس میں ہم جو ہمارے بزنسز ہیں جن میں اونرز کے پاس بہت کم کیپٹل ہے, جو کہ انوائرمنٹ کو کوپ اپ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس نہیں لگا سکتے, انہیں ہم سافٹ لون دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا انیشیٹو, اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور باقی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے دین کا میجر کمپوننٹ ہے صفائی, اور سب کو یقیناً پتہ ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے. یہ ہمارے دین میں
تو اگر ہم اپنے گھر کی صفائی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے کہ گھر کے سامنے سے بھی ہم اس کو بھی گندا نہ ہونے. یہ بالکل چھوٹی چھوٹی اور معمولی سی چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے ایک مثال بن کے دوسروں کو ہم اس طرف مائل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. جب بھی آپ بیٹھیں اسٹوڈنٹس گپ شپ ہو کہیں بھی کینٹین میں لان میں تو کوشش کریں کہ آپ اس بارے میں بات کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کے مائنڈس میں یہ چیز اسٹاک ہو جائے اور جہاں پر بھی آپ ہوں فیملی میں ہوں کہیں اور مین کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر ہو وہاں پر آپ کی عادت بن جائے کہ آپ کم از کم اس بارے میں گفتگو ضرور کریں. یہ بڑی چائلڈش سی باتیں لگتی ہیں لیکن یہ پریکٹیکل ہے. اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی جو ہمیں اس دفعہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہیلپ لینی پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ہمارا ڈپارٹمنٹ ابھی اس میں اتنی مین پاور نہیں ہے. لائک مین اگر لاہور ڈسٹرکٹ کی بات کریں جس میں 8 تحصیلیں ہیں اور آبادی کا سب کو پتہ ہے تو I do have 16 people to work in the field. تو اس طرح سے گورننس از ناٹ دیٹ پاسبل. بڑی ڈفیکلٹیز ہیں لیکن جو ہمارا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے ابھی اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریسٹرکچرنگ جس میں ہمیں مین پاور بھی ملے گی اور ہمیں ٹیکنیکل اسسٹنس بھی ملے گی اور وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود بائی مائی سیلف ایز دا منسٹر آف انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ابھی تک میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں خود بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی سے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم لوگ کام نہیں کر رہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ریسورسز میں ہمیں بہت کمی ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے. لیکن جہاں تک پیپر ورک یا لاز بنانے کا معاملہ ہے وہ ہم نے کافی زیادہ اس پہ پیش رفت کی ہے. I do have a technical team وہ اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہوگی کہ بہت بالکل سادہ سی باتیں ہیں جیسے پانی کا کم سے کم استعمال کرنا, صفائی رکھنا. ابھی جیسے میڈم فرما رہی تھی کہ انہوں نے پلاسٹک فری کالج میں لائک پالیسی بنائی ہے. ایسی چیزیں ہمیں خود اڈاپٹ کرنی چاہیے. کالجز سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے اس کو اپنے گھروں میں اپنے ایریاز میں جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو ایک اویئرنیس مہم سمجھ کے اس کو چلانا چاہیے. اور یہ صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہی صرف ایک بندے کے کرنے سے ہوگا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی اور ہم سب کو مل کے کرنا. اور آخر میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے. دس از این گلوبل ایشو. اور جس ہوا میں اور آپ سانس لے رہے ہیں اس کو صاف رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری آج جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک چند چیزیں پہنچانے کی کوشش کی اس میں اگر کوئی ایک یہاں پر جو بیٹھے ہیں کسی ایک کو بھی اگر میں کنونس کر سکا اس بات پر تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ دیٹ ول بی وہ پھر ایک امبیسڈر ہوگا, وہ ایک اور سے بات کرے گا, ایک اور سے, اسی طرح چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پر بلانے کے لیے, یہ اعزاز دینے کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مشکور ہوں. اور جو بھی سجیشنز آپ کی ہوں, جو بھی ریسرچز ہوں, آپ کسی بھی وقت میرا آفس تشریف لے آ کے مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ اگر واقعی وہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوں گی, اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی جو ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ بنائیں. ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you very much, sir. We are very pleased to have with us virtually our chair for today's seminar, Mr. Malik Amin Aslam, who is a Pakistani environmentalist and politician.
currently serving as Senior Advisor to Prime Minister of Pakistan for Climate Change. He also serves as the Vice President in IUCN. On his credit, he has also the chairship of Flagship Green Growth Initiative for the KPK in Pakistan from 2013 till 2018, which included the Mess Afforestation Billion Tree Tsunami Project. Let's hear him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, dear students, Assalamu alaikum. I'm very pleased to be here addressing this meeting at the GC University, and I would like to thank STPI for hosting this event at the GC University. This year, as we all know, Pakistan has been selected as the global host for the World Environment Day. This is indeed a big honor and a privilege for all of us because this is not only a single day event, but it is a day which is signifying a decade on ecosystem restoration. So inshallah, our Prime Minister Imran Khan Saab would be chairing the event, which is going to trigger a whole decade on ecosystem restoration. And inshallah, we will be hosting the event on the 5th of June globally, which will be globally streamed all over the world. Now, Pakistan is seen as a leader in this front because we have put our trust in nature, and we are utilizing nature for confronting the biggest problem that we face is climate change. And Pakistan is seen as a country which is leading the way on nature-based solutions. And the theme of this year is also ecosystem restoration, which signifies that unless we put our trust in nature, we will not be able to go forward towards a sustainable future. Now, the next decade is extremely important because it is going to pave the way and lay the foundations for the next century. So the world has to get off what is called the war path with nature and make nature an ally like we've done in Pakistan. Through our projects on the ground, through the Billion Tree Tsunami and now the 10 Billion Tree Tsunami, we are planting trees all over Pakistan. Through the Protected Area Initiative, we are expanding our protected areas. Just in the last 10 months, we have expanded our protected areas by almost 50%, which is not only protecting our unique ecosystems, but also creating a basis for providing green jobs to the people, and especially our youth who we want to be engaged with nature. Thirdly, we are looking at starting what is called the Recharge Pakistan project. This project is a very innovative project which is going to utilize our flood waters to restore our degraded wetlands and also recharge our groundwater aquifers. Again, we are using nature to help us in solving a problem of nature. So these are all nature-based solutions. And because Pakistan has taken the lead in not only talking, but also implementing these projects on the ground, and because our Prime Minister at all international fora has been focusing on bringing global attention towards nature protection. And that is the reason why Pakistan has been selected for this World Environment Day as the global host. And we look forward to celebrating it on the 5th of June. One of the other things that we are doing, and which your seminar today is talking about, is innovative green financing. Now that is something again in which Pakistan has tried a lot of new out-of-the-box innovations. For instance, last week we floated our first green euro bond. WABDA, which has got certified financially to go to the bond market, went to the green euro bond market, and mashallah, we got a $500 million green euro bond flotation done last week. And the good thing about this is that it was done to make green projects, which are the hydropower projects in Pakistan. It was done without giving any foreign sovereign guarantee, and it was done at a lower markup rate than what is normally available in the commercial marketplace. And it got oversubscribed 6 times, which means that when we went to the market for $500 million, we were actually offered $3 billion from the market. That is a real strong indicator of not only Pakistan's growing economic stability,
but also the green credibility that we have attained over the last 3 years. Secondly, we have launched the Ecosystem Restoration Fund in Pakistan. Again, the World Bank on that fund has provided us with $180 million, which we are going to inject into projects which create, which not only protect nature, but also create nature jobs. So we are hoping to create at least 200,000 jobs with that this year, and we hope to start spending the money in July, inshallah. Thirdly, tomorrow we are going to be signing with some countries a declaration to start a dialogue on what is called nature bond, or a debt for nature swap. This is again a very innovative instrument which is going to look at countries who owe debt, who Pakistan owes debt to, and to try to agree with them that if we get a relaxation on debt, we can offset that by doing performance on nature. It's as I said, it's a very innovative instrument. Pakistan would be the first country to be doing this in the COVID era, and there are already some countries which have shown an interest. So tomorrow we are going to be signing that. So all of these are very innovative financial instruments which we are targeting, and which will match up to our commitment to ecosystem restoration, not only for the coming years, but for the next decade. So I think that there is a lot of scope for young people to get involved in this field, and young people to become, the flag bearers of this movement, because this is your future, and this is your tomorrow that we are talking about. And to secure that future, I think you all have to become partners, and you all have to become flag bearers of a sustainable future. Thank you very much. Thank you very much, sir. जफर इकबाल का एक शेर है, आग जंगल में लगी हुई है दूर दरियाओं के पार, आग जंगल में लगी हुई है दूर दरियाओं के पार, और कोई शहर में फिरता है घबराया हुआ. तो मेरे ख्याल में ये इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसी ही फिनोमेना हैं जिनका असर जो कहीं पे भी हो, मगर उनका असर पूरी दुनिया में नजर भी आ रहा है, एंड वी आर डूइंग मेजर्स टू cope with it. Professor Dr. Asghar Zaidi, Tamgha Imtiaz, a social policy analyst and population aging researcher, whose research has led to a very crucial legislation on the welfare of senior citizens in Pakistan, is the 31st head of Government College University, Lahore. He has great accolades on his credit. Most exceptional of those are his reforms that he carried out in Government College University to make the prestigious institution one of the most exceptional organizations being recognized internationally. He has been awarded Tamgha Imtiaz in recognition of his services in the fields of research, academia, and innovation. I would request Professor Dr. Asghar Zaidi to please come here for the vote of thanks and closing remarks. थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ुसूसन अमीन मलिक साहब का, कि जो बहुत अमीन असलम साहब का, कि जो इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं. ना सिर्फ हमारी जो इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन के काम हैं उनको हाईलाइट करते हैं, बल्कि बहुत से हकूक़ जो हम एक लेस डेवलप कंट्री को नहीं मिलते इंटरनेशनल फोरम्स में, उसके लिए फ़ाइट करते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन असलम साहब आपका आने का. मुझे बड़ी खुशी हुई कि मोहम्मद रिजवान साहब हमारे ओल्ड रावियन हैं. आपको बुलाने से पहले यहाँ पर मुझे पता नहीं था, तो ये एक बड़ी खुशी है. और ये हमारे इस इदारे की बड़ी खसूसियत है, बड़ा एजाज़ है कि जिस भी सेक्टर में हम देखते हैं कि वहाँ पर लीडर्स जो है वो अमूमन ओल्ड रावियंस होते हैं. तो बहुत शुक्रिया आपके आने का भी. लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूशन का, कि वो नेशनल लेवल पर वो ग्लोबल कैंपेन जो कि यूएन ने इस दफ़ा पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी लगाई है, वो STPI
लीड कर रही है, और पंजाब में एक इवेंट उन्होंने करना था और उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को मौका दिया, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि हमें ये इवेंट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ हम डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये इवेंट पार्टनरशिप में किया है, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाय और हाई टी जो है वो उसको ले उससे महजूज होके जाइएगा। देखिए जी, और मेरा अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ बात इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से भी कर दूंगा, लेकिन जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर इतना काबिल तरीन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सब बातें कर चुका हो, तो फिर ऐसे महसूस हुआ कि जो बातें मैंने करनी थी वो तो सब कह चुके। तो मैं सिर्फ एक दो बातें करूंगा। एक तो ये है कि अभी तक हम में से किसी ने ये बात नहीं की कि करंट पेंडेमिक जो है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे इन एफर्ट्स का, कि जो इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन की हम एक अरसे से बात कर रहे हैं। अचानक एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आया है, ना सिर्फ हमारे पास हमारे मुल्क में आया है बल्कि पूरी दुनिया में आया है। तो हमने अब समझना है कि जो नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर बनना है उसमें इस पेंडेमिक का क्या इफेक्ट है, और किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेशनल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटीज़ अपनी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उस ड्राइव में कि जो क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेट है उसमें हमारी कोई कमी तो वाकई नहीं हो रही। तो उस सिलसिले में देखने में यही आ रहा है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस इतना है कंट्रीज़ को कि कुछ नज़र जो है वो हटती जा रही है उन मूव्स की तरफ, ख़ुसूसन अगर हमने कोई इकोसिस्टम रिस्टोरेशंस करनी थी या और कोई ग्रीन पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ करने में जो इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ कर रही थी, तो शायद अब हम इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस लाने में शायद हम उन पॉलिसीज़ की तरफ हेजिटेट करें। लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर मखदूम हाशिम जवान बख्त को सुन के बड़ी खुशी हुई, और मोहम्मद रिजवान साहब को भी सुन के बड़ी खुशी हुई कि इनमें अभी तक वही मोटिवेशन है कि जो प्री पेंडेमिक इनकी मोटिवेशंस थी कि एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर के लिए जो है इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो उसी तरह कायम दायम रहेंगी। एक सिलसिले में इनकी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ऐसी वजूहात ढूंढ रही है कि वो किस तरह लेस डेवलप कंट्रीज की डेट स्ट्रेस को कम करके और उसके साथ साथ नेचर प्रोटेक्शन में भी कंट्रीब्यूट करते। तो ये डेट स्वॉप पॉलिसीज जो हैं इस वक्त बड़ी डेट फॉर नेचर पॉलिसीज जो हैं वो बड़ी प्रेवलेंट हैं, बड़ी पॉपुलर हैं, और उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में सुना है कि वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और इन पॉलिसीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल टूल्स ऐसे हैं कि जिसकी मदद से हम अपना डेट स्ट्रेस यानी अपने जो कर्जे का बोझ है उसको कम भी कर सकते हैं, और साथ साथ हम अपनी इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन की ड्राइव में शामिल रहते हैं। अगर हमारे इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन इंटरनेशनल टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, तो इस बात में हमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे बहुत से फंड्स अवेलेबल होंगे थ्रू डेट एक्सचेंज, यानी कर्जा जो हमें वापस करना है वो हम वापस ना करें या कम कर दें, और वही फंड्स हम यूज़ करें कि हम अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर करें। तो ये पॉलिसी जो है खुसूसन बहुत अहम है इस वक्त लेस डेवलप कंट्रीज़ के लिए, और हमारे कंट्री को ये एजाज़ जाता है कि एक तो हमारी जो अभी रीसेंट पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से एक हमारा नाम अच्छा पैदा हो रहा है दुनिया में कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारे लीडरान जो है इस वक्त खुसूसन पंजाब की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है
वो इन इंटरनेशनल टूल्स को समझती है। आज मेरी जब हाशिम जवान बख्श से बात हो रही थी तो वो ऑलरेडी बहुत सी ऐसी बातें कर रहे थे कि ऑलरेडी वो इन चीज़ों में मसरूफ़ है। तो यही कहना था। अब हमने आपसे वादा किया था कि 5 बजे हम ये तकरीब ख़त्म कर देंगे। हमने पूरा वक्त पे शुरू किया और वक्त पे ख़त्म कर रहे हैं। आप सब लोग जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर से आए हैं, अच्छा जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर से आए हैं, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो मीडिया है, आप हमेशा हमसे बहुत सा ताउन करते हैं और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी हाई टी का इंतज़ाम है, आप प्लीज़ उसके लिए रुकिएगा। और मैं इसके साथ साथ ये मौका लेता हूँ कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी सेंटर के बहुत से सीनियर और जूनियर रिसर्चर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में, और ख़ुसूसन रिसेंटली जो हम सारी दुनिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रही है, तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी सेंटर जो है वो एक मेजर ड्राइव में मसरूफ़ है कि जिसमें वो कनेक्ट कर सकें कि किस तरह जो इकोनॉमिक और सोशल गोल्स हैं वो किस तरह एनवायरमेंटल गोल से लिंक होते हैं, और किस तरह ना सिर्फ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडी सेंटर कंट्रीब्यूट करे बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हैं। उसमें मुझे बताया गया कि 1 मिनट है, तो मैं वो 1 मिनट इस्तेमाल करके एक और बात करता हूँ। बहुत से काम जो हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं उसमें हम एक 3S स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। 3S स्ट्रेटजी से मुराद पहला S जो है वो दैट स्टैंड्स फॉर सर्मन, और आज जो हमने जो इतनी सारी बातें की, दिस इज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। हम बड़े बड़े खिताबात करेंगे और सरमन्स दे रहे हैं कि भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कितनी अहम है। तो ये पहला S है और आज हम उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो सेकंड S है वो है सर्वेलेंस, और बहुत सा काम जो आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए कर रहे हैं और बहुत सा काम जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी करती है वो सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि किस जगह जो है वो ट्री कटिंग हो रही है या और डिग्रेडेशन हो रही है एनवायरनमेंट की, जो कि नज़र में आनी चाहिए और उसके खिलाफ इक़दाम करने चाहिए। जो हुकूमत को डेटा प्रोवाइड करते हैं और जो दूसरी वीडियोस दिखाई जा रही थी वो भी उस सर्वेलेंस का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे अहम S है, वो जो थर्ड S है, वो है साइंस। हम साइंटिफिक रिसर्च जब तक नहीं करेंगे, इस तरह की रिसर्च जो कि इंडोजिनस रिसर्च है, जो हमारे मुल्क से के मुताबिक है, मुवाफिक है, तो उस तरह की जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने अपने फंड्स, जो कि हमें थोड़े से लिमिटेड फंड्स अवेलेबल होते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वो हम किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये 3S स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये जो डिकेड शुरू होने वाला है, डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 5 जून को जिसका इफ्तिताह करेंगे, हम उसमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर के साथ और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ और अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you very much, sir. Now is the time for souvenirs. I would request all the guests to please come in front of the table so that we can distribute the souvenirs. I would request Professor Dr. Faiza Sharif from Government College University, who spoke as an expert today, to please come and receive her souvenir. I would request our second expert for today, Professor Dr. Arfa Tahir from Lahore College Women University, to please come and receive her souvenir.
I would request the chief organizer for this event from Government College University, who worked day and night, Professor Dr. Babar Aziz, to please come and receive his souvenir. It would look very awkward, but I would request, please do that. I think let me take this opportunity to announce that Miss Sumaira Khalil, she's been doing wonderful job as anchor. So award goes to her for her recognition. So over to you. Thank you very much. I would now request Professor Dr. Bushra Mirza, Vice Chancellor Lahore College Women University, to please come and receive her souvenir. I would request SDPI and the Vice Chancellor Government College University, Professor Dr. Asghar Zaidi, to present the souvenir to our Minister of Environment, who is our chief guest for today's ceremony, Mohammad Rizwan. I would now request the chief guest for today, Mohammad Rizwan, Minister of Environment and SDPI, to present the souvenir to Vice Chancellor Government College University, Professor Dr. Asghar Zaidi. Thank you very much for everybody for being here today. I request all the students to please be seated. And I request the guests, along with the faculty and deans, Government College University, to please move towards outside. They're requested to have a look at the project made by our students, which are displayed in the hall outside. And then they are requested to move to Salam Hall. Our students will be provided with the refreshment at the door of Bukhari Auditorium. Thank you very much.